Wij zaten in Spinoza huis van Spinoza naar Den Haag. De reden waarom wij naar Den Haag gaan. Wacht, ik ga bespreken. Ja. Kan je nu maar een keer helpen? Allemaal in de 22e speelpunt. De stand is dus nog steeds 1-0 in het voordeel van FC Utrecht. Door die geweldige treffer van Tom Vali na een kwartier. Nadat hij 2 minuten daarvoor de strafschop had gemist. De uittrap van de Ruiter, bal de goal van Landsaat van Bronkhorst verleend. Zonder te kijken, bal komt niet bij Thomasson op het hoofd van Keller. Messi, dá uma voltinha na mão. Hey. Nee, toch hier kan. Ja, hier dan. Hey, jij nog maar. Even. Kom op. Oké. Hey. Vervloekt ben jij gedoemde, de dwaling tot waarheid maken. Jij dwalende, die alleen maar zijn kennis vertrouwt. Die het geloof tegen zijn waarheid inruilt, die de gemeenschap veracht, die de wetten schendt. Ik, de verdoemde, die jullie geloof op de proef stelt, de gemeenschap en haar wetten. Ik, Baruch de Spinoza, ik spreek tot jullie. Vervloekt ben ik bij dag en vervloekt ben ik bij nacht. Als ik adem, als ik eet, als ik spreek, wil ik vasthouden aan een waarheid die geen geloof vat, die een gemeenschap erkent en geen wet volgt. Een waarheid die van niemand en van iedereen is. Een waarheid die niemand vergeet. Als een herinnering, als een als een toekomst voor ons. Ze zeggen dat de komedie aan het lachen maakt. Wie valt struikelt niet, wie dwaalt doet voor iedereen. Wie op sterven ligt geeft troost. De dood is van papier.
Niets wat het lijkt. Niets als zonder uitvlucht. Alles gebeurt zonder te gebeuren. Niets gebeurt er, niets zal zijn gebeurd. We doen een komedie wat getuigt van de onverschilligheid van het wereldtoneel. God is de indifferentie van God. Doelloos zijn spel, figuur in dit spel de mens. Modus, speelgoed, uitgespeeld. Niet gaaf, niet ongaaf is zijn wereld. Niet goed, niet slecht. Bevrijd van alle doel en grond en schuld. Spel dat zijn bedoelingen verbergt en iedereen insluit. Dood en leven vervloeien tot één substantie. Er is alleen deze ene substantie. Hierin vindt al het eindige zijn plek. In de oneindigheid van een spel dat onophoudelijk lijkt. Spel zonder uitgang, wereld zonder buiten. Komedie, vrolijk gezang. Zang of zingezang, af en aan van het zijn, fluisterende leegte, leegloop of spel, sidderende wording in haar onrust, vredige natuur. Rusteloosheid die bij wording hoort, hierin rust al het zijn. Wil van een God zonder wil, monatus die alles bijeenhoudt. In het hier en nu van de enige wereld, in het spel zonder zin of doel. En in je. Je moet hem zichtbaar maken in wat je doet. God is zijn onzichtbaarheid. God heeft geen gezicht. Merkwaardige God die onzichtbaar blijft. Dubieuze God die niets wil. Alleen een God zonder wil is rechtvaardig voor de mens, die niets hoeft te willen dan te leven naar zijn natuur. Naar welke natuur? Naar zijn reden, die hem de wereld laat ontvangen zoals die is. Het wereldspel is onrechtvaardig. Het laat de een hongeren en de ander niet. Het geeft de een rijkdom en neemt de ander oorlog met zijn kinderen af. Tegen deze wereld moet ik ja zeggen. Die moet ik ontvangen om de reden. Er is alleen maar deze wereld. Als je nee zegt tegen deze wereld, zeg je nee tegen jezelf. Jij bent van deze wereld. De wereld is niet van jou. Omdat ik de wereld niet kan veranderen, verandert de wereld mij? Voordat je de wereld kunt willen veranderen, moet je je wil bevrijden. Aan iedere wil gaat het ja zeggen vooraf. Een ja dat je zegt tegen de noodzaak. En tegen de verbinding met de natuur. Reden is wat ja zegt tegen deze verbinding. Je geest gaat niet tegen de noodzaak in. Je geest neemt de noodzaak aan. Omdat hij zelf een noodzaak is. Ja, Kan ik niet aan hem ontkomen? je ontkomt aan hem door de illusie te maken dat je macht hebt over de natuur. Because you have your voice and you move very nicely like that. Today there were very bad conditions, it was very cold, but you achieved something who is not often achieved. There were at the end of the world this thing. And at the beginning, go to a theater more than a people. You achieved that more pain because there is a voice, because you have something. Because the energy comes over. And I'm sure in the end, competition in the end, this 50 days, there will be much more each day. Now, there was in the beginning 7, and in the end 9 people, okay? Keep this in the mind. Yesterday you don't count yesterday, because yesterday was the okay. Now it counts. Keep this in mind. 7 and 9 in the end. Keep this in mind, and we will, after 50 days, we will, okay. Then, rondemies, okay, I must check. I think it's much better when you go outside at all. So what I have to do, I have to clear more the space on the right side. Yes, because there's too much stuff. There is, okay, I have to clear that you can go outside completely, and also of the object, of the concentrate, that you can go very good, because it's very important to show this outside and okay, clear this better. Then, movement, Edwin. Much more movement. Today I don't know what happened. You didn't box, you didn't make something, you were very slow, you think there was no movement. You're a movement man, so do the movement. You do it very well. For example, when you're walking on the machine, it's very well movement. And there was, everything was very slow, very slow. So come on, movement, we need your movement, okay? Boxing, yeah, okay. Then Fabian, yes.
thinking, sorry for the micro. I like at the end you speak very loud. It was good. Next time I hope it will work. I don't know why it's not good for you. But Fabian, when you're finished, you have to come out of the box and record first and make a movement. Makes sense? Okay? Not stay in the box. The box is constant. Yeah. No, Fabian. Okay. And then on a Linda, I saw already even read with the text. It was great. And I liked when one moment you did speak already, and this is in fact what happened in the cave. This is great because this is coordination between different things. So it's really good. You are very close to having it. It's really good. I'm very Sahira, your loudness very good, but you are still always in the same machine. You have to move. Please change the machine once. Also go to another machine. No. Come on, go to the other machine. These things are very important. I know the space is not very comfortable, but you change the machine, not only on the same, and also in the end, try working with the machine. So then, once I think Hans, yes, or twice there was a kind of deconcentration with the text. So please, this is important, you know, to be concentrated with the text. Then what I want to change, do you have gloves? Do you have red gloves? Do somebody have red gloves? Because when you're showing the colors, etc., you use a color. When not, you have not red gloves. Okay, I try to buy some gloves, white gloves or something. Yes, something that we see your hand, only one hand, only the right hand when you're looking, when you're showing on the ring. That I will do. Then I will remove a little bit the stuff that is there. I will also only look that always 4 machines are here, even when they are not marking. You're doing very good, you're doing very well. You can learn a little bit from here to move without the band, how he does. And no, the stretch I didn't like this. Oh, because I want to fight and not to stretch. I want that you're fighting, that you're boxing against yourself, but not stretching. You know, fighting. Or as I saw you both, this was not really convincing. Yeah, I know. Last time it was much better yesterday. So please, when you do it with confidence. Okay. So, but something was good. It was much tighter. It was much shorter. But we can make it much more shorter. We can win time, seconds, because we have. Between the stages we lost too much time. Fast. We started 7 minutes. 6. Yes.
Zo dat koud hè? Ja. Zo wat, ja. Mag wel naar mijn huis, maar je niet zo. Nee, maar je moet. Met hem hier zitten? Beetje lekker ja. Leef in je eigen wereld, je gaat je eigen dingen doen. Oké? Denk je daaraan bijvoorbeeld, je bent heel erg verliefd. Je kan heel erg verliefd kijken. Of verliefd doen. Of je wil graag een astronaut zijn. Dan ga je, dan droom je lekker weg. Van de oma. Of je wil lekker vliegen. Ik zou graag een vogel willen zijn. En dan vlieg je ver over de bergen in je fantasie. Dus eigenlijk is het meer, weet je, lekker dromerig. En daar zijn er ook stukken van. De fantasie, ja. Ja, je bent in je eigen fantasiewereld bezig. Dromerig. Dromerig. Ik kijk naar de zon, wat ik wil bijvoorbeeld. Ik kan dat niet. Staan. Ja. Oh ja, dat heb ik vertaald. Die andere heb ik niet vertaald. Een kindervoorstelling te presenteren. Een verzameling van historische bewegingen en van lichaamskunst. Een kunstvoorstelling is breed, duidelijk, eenvoudig en vrijwillig. Het maakt gebruik van basismateriaal, zoals het lichaam, de hersenen, de liefde en de wil. Gewoon ruimte en tijd, gewoon besluitvaardigheid, gewoon leven. Voordragen is direct, regressie, beeld, terug naar de basis van kunst. Voordragen zijn vrije bewegingen en bijzondere liefde. Voordragen is energie, gevaar, impulsief. Voordragen is onze wereld. Dit zullen wij u laten zien in 5 hoofdstukken. Geboorte, liefde, gevaar, melancholie, gekheid. Hoofdstuk 1, geboorte. Het hoofdstuk gaat over geboorte. De kunstenaar verschijnt in de wereld. Zelfbevestiging. Ik verstop mij niet meer achter mijn werk. Ik leef. Ik kan bewegen, ademen, de wereld ontdekken. Ik kan experimenteren met de beperkingen van mijn lichaam en binnen de universele wetten. Ik ben geboren en zal opgroeien. Saburo Murakami. Breekt door veel papierdecors. Laat je let op. Kom. Laat je komen. Hou vast. En dan ga je, laat je luisteren. En dan ga je op het hier lopen. En ga je laten zien. Kom. Andere kant. Nee, is goed. Jullie blijven stil. En dan weer terug. Je moet weer goed. Zo, dat keert dan om. Zeker. Wie wil dit doen? Ik. Nee, hou vast. Johnny gaat dit doen. Knuffel houden. Kijk, pak even een knuffel. John. Snel. Dan kom je hier staan. Plaatje wordt getoond en dan ga je even fluisteren. Nee, vertel het verhaaltje. Fluisteren. Wie wil dat doen? Oké, morgen. Volgende. Weet je hoe ze bekend is? Omdat ze geboren dat ze op de school is. Nee, ik ben zo Je had het. Die doet dit. Kali. Wat? Lachen. You give for Nino. You give Nino. Also einfach mehr als bloß wählen, sondern wirklich entscheiden. Und
Und das, eine Entscheidung ist immer ungesichert, immer blind. Also bist du natürlich irgendwie ein Unruhesubjekt. Bist du einfach in diesem, das nenne ontologischen Fieber. Ja? Also letztendlich, also deine ganze Existenz steht ja in bestimmten Entscheidungen auf dem Spiel. Also das ist gar nicht so pathetisch oder so, sondern das gibt es ja. Ja, ja, klar. Das gibt deswegen, es ja genau, richtig. Ja. Und deshalb Unruhe. Und jetzt ist eben die Frage, liest man Hegel als Beruhigungsmetaphysiker? Ja. Oder bei Hegel gibt es ja auch schon das Konzept der Unruhe in der Phänomenologie des Geistes. Und der Geist wird als die Ruhelosigkeit selbst bestimmt. Und diese Ruhelosigkeit ist gar nicht so weit weg von Deleuze Begriff des Werkes. Ja. Deleuze kann das nicht zugeben. Aber ich würde sagen, lass uns mal die Sachen verschärfen, indem wir sie eng führen, anstatt sie schön getrennt zu halten. Das ist eben meine... Aber was er will, ist einfach dieser Dualismus, der er unbedingt weghaben will. Er will ja unbedingt diese Ideen, platonische, hegelianische Linie, da will er unbedingt weghaben. Ja. Gelöst. Ja, denke ich mal. Und dann macht er aber trotzdem auch, das ist ja was Zizek auch ihn kritisiert, er macht ja trotzdem immer diese doppelten Sachen, da immer diese doppelten Begriffe, ja. Keine Ahnung, ja. Epistrata, Parastrat. Ja. Eine Gesetzesnorm ist selbst ein Akt, ist selbst illegitim. Der mystische Grund der Autorität. Weißt du? Karl Schmidt und Derrida und da. Das wäre dann sowas wie, es gibt. Also die Vernunft ist die reine Wahnsinn, oder dass man das überhaupt eingeführt hat. Die Einführung der Vernunft. Das ist auch sehr christlich, dass man das einführt. Die Einführung der Vernunft ist ein Akt, ist ein nicht vernünftiger Akt. Aber es ist auch eine Akt der Oppression, also es ist auch schon ein Akt der bei jeder Revolution. Von oben drauf. Wir können nicht an Bäume glauben und an fliegende Schlösser, ihr müsst das jetzt alles irgendwie analysieren, wir müssen es auseinander schneiden. Revolution ist ja eher von unten. Also von oben heißt ja, dass du schon legitimiert bist durch eine... Aber ich sehe Descartes eigentlich so auch irgendwo in platonische Tradition. Ja, also das ist so das orthodoxe Descartes-Bild, das ja nicht Fakt ist. Trennung, Dualismus und Körper-Geist-Schema. Ja, klar. Aber da ist mal Plato irgendwie auch irgendwie die Tora. Da liest man die Ideen der Ontologie im Hinblick auf die Idee des Guten als ein Theismus, ja, als jenseits des Seins, dann fällt schon plötzlich die ganze Unterscheidung zwischen einerseits das phänomenale Spektrum der Erscheinungen und dann über Plato hier Vorlesung. Man versucht ja Plato quantitativ We zijn begonnen. Leuk. Vervloekt zij hij bij dag en vervloekt zij hij bij nacht. Vervloekt zij hij als hij gaat slapen en vervloekt zij hij als hij opstaat. Vervloekt zij hij als hij uitgaat en vervloekt zij hij als hij binnenkomt. Ik, Baruch de Spinoza, de verdoemde, ik spreek tot jullie. Vervloekt ben ik bij dag en vervloekt ben ik bij nacht. Laat niemand met mij verkeren. Vervloekt ben jij Spinoza, steeds als je wakker wordt. Steeds als je gaat slapen, als je spreekt, als je ademt, als je eet. Laat geen mens met jou meegaan op jouw weg. Laat niemand met jou dwalen. Vervloekt ben jij, verdoemde, die de dwaling tot waarheid maken wil. Jij dwalende, die alleen maar zijn kennis vertrouwt. Die het geloof tegen zijn waarheid inruilt. Die de gemeenschap veracht, die de wetten schendt. Ik, de verdoemde, die jullie geloven. Op de proef stelt, de gemeenschap en haar wetten. Ik, Baruch de Spinoza, ik spreek tot jullie. Vervloekt ben ik bij dag. Ben ik bij dag en vervloekt ben ik bij nacht. Als ik eet, als ik adem, als ik spreek, wil ik vasthouden aan een waarheid die geen geloof omvat. Geen gemeenschap erkent en geen wet volgt. Een waarheid die van niemand en van iedereen is. Een waarheid die niemand vergeet.
Aan de herinnering ontrukt zul je vergeten zijn, van je toekomst beroofd. Ze zeggen dat de comedie aan het lachen maakt. Wie valt, struikelt niet. Wie dwaalt, doet voor iedereen. Wie op sterven ligt, geeft troost. De dood is van papier. Niets is wat het lijkt. Niets is zonder uitvlucht. Alles gebeurt zonder te gebeuren. Niets gebeurt er. Niets zoals er gebeurt. We noemen comedie wat getuigt van de onverschilligheid van het wereldgebeuren. God is de indifferentie van God, doelloos zijn spel, figuur in dit spel de mens. Modus, speelgoed, uitgespeeld. Niet gaaf, niet ongaaf is zijn wereld. Niet goed, niet slecht. Bevrijd van doel en grond en schuld. Spel dat zijn bedoelingen verbergt en iedereen insluit. Het oneindige denken, de enige grond voor filosofie. Grond of afgrond? Ondoorgrondelijke grond, wankele grondslag, die zijn evidentie behoudt. Een grondslag? Je fundament in concusum? Meer dan een fundament is het aan God om het eindige te vatten. De mens is eindig en zonder noodzaak. Grijpt hij naar God, dan grijpt hij al mis. En toch grenst zijn zijn aan een oneindige substantie. Hij zwemt erin als in een onbekende zee. God is zijn buurman. Een beklemmende buurman die zich niet vertoont. Maar die zich in alles toont. Scheppingen natuurlijk. Mens en God. Zolang ik denk, denk ik in de verbinding van wat gescheiden moet blijven. Immanentie en transcendentie. De plek van de filosofie is haar conflict. De mens beweegt zich op de grensscheiding tussen de wereld van de modi en de incommensurabele dat haar waarheid is. Langs deze grens is denken mogelijk dat zich niet geruststelt met bidden of geloofde feiten. Het zijn is een komedie, omdat het een strijd aangeeft die bij geluk hoort. Catastrofische wereld van de modi van het spel even vertwijfeld als verblijdend is. Alleen het denken dat tot in de afgrond reikt, is denken. In de afgrond van een spel dat het denkbare met het ondenkbare verenigt. Het zijn en het niets. Deze afgrond heeft geen overzijde die het verschil tussen mens en God benoemt. Wat is de mens? Niet God. Meer weet ik niet. Waarover praat ik als ik over God praat? Over een reden die de mens te boven gaat, die zo zuiver en zo veelomvattend is, dat de benaming reden niet meer voldoende is. Totaal van een reden die de grenzen van de reden insluit. De natuur deelt zich in twee naturen. De natura naturans en de natura naturata. De eerste daarvan is God en de tweede is de werkelijkheid. God en de werkelijkheid zijn gescheiden, maar zijn in deze scheiding één en hetzelfde. Omdat God toch alleen tot uitdrukking komt in het werkelijke en de werkelijke niets anders dan zijn uitdrukking is. Wat is de mens? Niet God, meer weet ik niet. Wat vindt hij nou helemaal? Hij is God niet. Nu hij de gemeenschap verbannen is, zoekt hij het conflict. Hij gaat tegen elke mening in. Uw verstand is blind omdat het alleen de twijfel kent. Luister je? Jullie weten, drijft op duistere grond. Luister je? Elke keer dat je ja zegt, ze noemen de vrije wil hun hoogste goed. Pas op voor de moedelozen, waar jullie ook bij horen. Het is nog maar één van hun domheden dat ze van de vrijheid hun bezit willen maken, bezeten als ze zijn door hun eigen overmaat. Vrijheid bestaat alleen zo, als bezitter. Een gave die geen enkel verstand begrijpt en geen twijfel ooit bereikt. Jullie twijfels zijn de kinderen van een vrijheid die aan u ontsnapt. Waarheen kun je voor de vrijheid vluchten? In welk wantrouwen? Aan welke spoken geven die je over? My name is Little Vito. Joseph. My name is Little Vito.
My name is Little Basia. My name is Little Marina. Us children from Bijlmer are happy to present you child play, a appropriation of historical gesture, of performance and body art. Performance art is cruel, obvious, simple, voluntary. Its use is the most basic material. Just the body, the brain, just love and will, just space and time, just decision, just life. Performance is in mediatic, regressive world, a return to the sense of art. Performance is uncontrolled gesture and excessive love. Performance is energy, danger, headlessness. Performance is our world. We will show you why in 5 chapters. Birth, love, danger, melancholia, idiocy. Chapter 1 is birth. The art is appearing to the world. Self-affirmation. I don't have to have my work anymore. I'm alive. I can move, read, discover the world. I can experiment the limits of my body and the laws of the universe. I was born. I will grow up. Tsuburu Murakami. Break into many paper schemes. 1956. Robert Morris, iBook, 1962. Thank you, little Joseph. Yiri Kofanda, November 19, 1976. Velasquez Namaste Prague, 1976. Thank you, little Gina. Peter Okonji, trademarks, 1970. Thank you, little Eve. Chapter Love is contact, discovery of the alterity, haptic operation of the other, unbreakable ties, but also a social game based on gender determinism. Because we are boys or girls, we are choosers of side. Act according to our sex. No possible way out. Gina Pon. Action. Sentimental. 1973. Thank you, little Gina. Joseph Beuys, How to Explain Pictures to Dead Hair, 1965. Thank you, little E. Lydia Clark, Hans Dialogue, 1966. Thank you, little Vito. Thank you, little Bastian. Marina Abramovic and July Emporabilia, 1977.
Thank you, little Marina. Thank you, little Joseph. Jericho van de Contact, 1977. Art must be beautiful. Artists must be beautiful. 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 Thank you, little Marina. Martha Rosler, Semiotic of the Kitchen, 1975. This is a spoon. This is a cup. This is whatever. This is a brush. This is a loud. This is chicka-chua. Thank you, little Basjan. Chapter 3 is anger and danger, instant throwing, reckless art, stupid bets, cruelty for the others and oneself. Performance is going beyond the limits, beyond fear. Performance is breaking the bands. Marina Abramovic, Free in the Voice, 1976. Thank you, little Gina. Paul McCarthy, whipping a wall and a window with paint, 1974. Thank you, little Joseph. Peter Conti, blindfolded catching, 1970. Thank you, little East. Thank you, little Peter.
Shot, 1971. Thank you, little Marina. Thank you, little Fito. Fito Akonsi, Kathy Delon, Praying, 1971. Thank you, little China. Thank you, little Fito. Chris Burden, 747, 1973. Thank you, little Fito. Chapter 4 is Melancholia, Dreaming. The artist is a Nintendo alien, non-adapted to the world. Always out of the frame. Performance is autism, silence, daydream. Didi Kofanda, I look at the sun until I cry, 1977. Thank you, little Joseph. Gino de Dominicis, Tentativa di Follow, 1969. Thank you, little Eve. Adrian Piper, Catalyst 4, Frozen Speech, 1970. Thank you, little Joseph. Bastian Arder, I'm too sad to tell you, 1970. Thank you, little Bastian. Chapter 5 is idiocy, regression, foolish games, manifested immaturity, creative idleness, crazy games, performance is seriousness, instability. Bruce Nauman, slow angle walk, backward walk, 1968. Vito Conti, step piece, 1970. John Belisari, I'm Making Art, 1971. I'm making art. I'm making art. I'm making art. Bruce Nauman, Sell Potatoes a Fountain, 1967. I'm making art. 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 Yuhobao, Caravan, 1960. I'm making art. I'm making art. I'm making art. I'm making art. Tom Marioni,
1 second scooter, 1969. In your pocket. I'm making art. 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 Thank you for your attention. Goodbye. Là, il y a un truc là, ouais. Il y en a d'autres sur le site. Incommensurability, like I call it. And I think art and philosophy have something in common, and the first thing they have in common is that every artist gives his own concept of art, like every philosopher is giving his own concept of philosophy. So the question is not to inscribe yourself as a philosopher or as an artist into already established field or an already established concept of art or philosophy. So there's something that the ordinary language, and all of us, we don't have to be philosophers, what we call reality, and reality that is this kind of socially or politically or culturally or economically overdetermined space, the social order, if you want, the economically overdetermined and politically overdetermined social order, and that reality is the field we live in. And I think philosophy has to do with, of course, there's no, if you want, there's no beyond of this field. There's no second reality, like there's no second world. But there's the kind of incommensurable point of the weak point of reality, the weak point of this established and officialized concept of reality. And I think philosophy has to do with this, to get in contact with this weak point and with the inconsistency of this consistency system that we call reality. So what is reality? I call reality this space or this field of established values, established opinions, established thoughts, and in a way it's the sphere of communication. So it's the order of sense that can be communicated, of sense that's supposed to be, in a way, to have a kind of consistency, a kind of yeah, like we say about facts. It's the order of facts, and that's the very sense of this concept of facts, that a fact is something we believe in. A fact is something consistent. A fact is something we can communicate. And I think, of course, to make philosophy has to do not fleeing this field of facts, not fleeing this texture of facts. It's the opposite. To make philosophy and to think is, of course, the challenge of thinking. The challenge of philosophy, of course, is to stay here, to think here in the here and now of this one world. There's no second world. So there's no reason to flee this this only world, this single world, in a so-called second world, in a better world, if you want, or in a domain of, if you want, ideas or something like this. And as you know, this idea, this concept of philosophy exists. There's a long tradition of
Occidental philosophy, starting, if you want, to simplify, with Plato in the 6th and 5th century before Christ, so there's more than 2,500 years of philosophy, and concerning this history of philosophy, there exists this idea that the philosopher is fleeing the reality of facts into this domain of ideas, into something that in a way does not exist. And I, of course, my concept of philosophy has nothing to do with that kind of idealism. It's not a question to flee reality into idealism or into ideality. And I think these are two alternatives, or reality or ideality are false alternatives, and the subject of philosophy articulates himself or herself on this border between these two domains of ideality and reality. So what does it mean to make philosophy? It means not to assimilate oneself to one of these fields, to refuse both of these false alternatives, the alternative of realism, the alternative of idealism. So the question of philosophy is, of course, to stay in the here and now, and to develop in the here and now, to get in touch in the here and now, to get in touch with the inconsistency of this reality texture, of this field of in which established ideas are circulating. And so my definition of philosophy is connected to a concept of resistance. So thinking means to resist to this field of established realities. Thinking means, in a way, not fleeing into the construction of a utopian, and a utopian construction of a better world. I don't believe so much in the idea of a better world, but I believe in the inconsistency of this one world. And so to make philosophy and to think is first is connected not only to a figure of resistance towards this reality field, it's also connected to an idea of affirmation. But to affirm reality like it is does not mean to accept it like it is. Does not mean to agree with reality, how it is institutionalized, how it appears. But to affirm simply means to say yes to this one world. There's no beyond, there's only this one world. And by saying yes, by having the courage of this affirmation, to resist to this world, by getting in touch with this dimension of the untouchable, how I would call it, that is the order of truth, or the dimension of truth. So the subject of philosophy has for doing this, the subject of philosophy has to affirm itself as a subject, because we all know that every one of us is affected by this established reality. Nobody decided to be born. Nobody of us decided to be born in this cultural field, at that place, in this historical time, and so on. So there's kind of object status of every subject, and I think it's very important, to avoid to go into idealism. It's very important to open up to that dimension to that object status of human subjectivity. So you can see that philosophy, the question of philosophy, is connected to the question of freedom, because when I speak about resistance against this field of established values, established opinions, established realities, I speak about freedom. I speak about the freedom to put oneself into a kind of freedom in relation to that dimension of objective non-freedom that is this field of established realities, and this overdetermined space that I call reality, and that the ordinary language calls reality. So what is freedom? And as you know, this is again one of the crucial... hi. Sorry? Yeah, and the question of freedom is of course in the very heart of contemporary, but also of philosophical thinking of the whole tradition.
and how to put yourself into a freedom when in this field of established non-freedom of reality, like I call it. And of course, freedom, there's no proof. There's no proof for freedom. There's no, you can't prove freedom, and there's no, in a way, freedom only exists as a kind of assertion. You have to believe in. You have to believe that freedom is possible, even while having the courage. Sorry, why having the courage to confront your objective unfreedom. So not denying this objective unfreedom, but to put yourself in relation to it without accepting to assimilate yourself in your totality as a human subject to this field of objective unfreedom. And the concept of philosophy that I want to present you today is that philosophy is not only about contemplation, if you want, in Plato, or it's not only about reflection on your own conditions, social conditions, like I mentioned, or political conditions, historical conditions, and so on. But I think philosophy only exists as a kind of philosophy of assertion and affirmation. And what you affirm in philosophy is, for example, freedom, but not only freedom, also justice, or also love, and also equality. So what you can see concerning these oversized concepts, that in a way we are never in direct contact, in a non-mediated contact to what these concepts speak about. So something like absolute freedom, of course, does not exist. Something like justice, of course, does not exist. Something of pure love, of course, does not exist. But we have, nevertheless, we have to love. We have to fight for equality. We have to fight for freedom. So I would say philosophy as philosophy of assertion has to do with the assertion of these empty, oversized concepts that are the concepts, these hyperbolic concepts of philosophy during the whole tradition of philosophy. So what does it mean to think? To think means first to refuse to assimilate oneself to established values, to established reality, without denying that this reality already affects me, that I'm already an object of this established field, of course, but I'm not only, the definition of the human subject has to transgress in a way. This has to go a little bit one step further than only this affirmation of the own object status, this status of being conditionalized or contextualized by this established reality field. And so what I call freedom is first to affirm that this established reality exists, that it already affects me. I'm historical and politically and socially over-determined and determined or over-codified, if you want, a subject. But I'm not only this. I believe in the possibility to put oneself free in relation to that what takes my freedom away, or what is reducing my freedom. So philosophy is, as this figure of resistance, also a figure of transgression, and of the transgression of this, if you want, object status of human subjectivity. So what is a human subject? Again, this is one of the huge questions of the history of philosophy, and it's of course not only a question. You don't have to be a philosopher to be touched by these concepts, because I think for every one of us, the question of love, the question of equality, the question of justice, the question what a human being is important, has a kind of importance, and philosophy is nothing but making out a profession out of staying in touch with these concepts and the questions that remain connected to these concepts. So philosophy, of course, is not an academic procedure. Philosophy does not mean reading books and writing books or studying at the university the thoughts of other philosophers. Of course, that makes a part of philosophy, of the philosophical work.
But I think it's very important to insist on the difference between making philosophy yourself, thinking yourself, and defining yourself, or giving yourself a concept of, or finding an answer to the question, what is the position of the human subject in the established field? Or on the other hand, just making history of philosophy by making kind of commentaries concerning the thoughts of other philosophers. Only putting myself in relation to thoughts that already exist. So, and again, I think, as I said at the beginning, that's why it makes sense to speak about the friendship between art and philosophy, because art and philosophy, they have this in common: not to flee established reality while not accepting that this is everything. It's not everything, without saying, of course, that there is another positive already existing order, another positive already existing reality. But there is, if you want, there's a point of, there's what Sartre, for example, Jean-Paul Sartre, the French philosopher who was born in 1905 and died in 1980, he spoke about the whole of freedom, and I think that's a very beautiful formulation. The whole of freedom, that means there are holes in that established field of reality, in that symbolic order, if you want, and these holes of freedom, they are the, if you want, the points of incommensurability, of this field of commensurabilities that I call reality. So to think, to be an object, means to transgress yourself, your own object status, by getting in touch with these weak points, with these inconsistency points of this consistency universe that is that I call reality, or the texture of facts. And so philosophy is more a kind of being alive, staying in reality, putting myself in a conscious and relation to established reality. And so you don't have to write books, or you don't even have to read books. Being a philosopher, there's a kind of philosophical existence I believe in, and that's precisely this: not to avoid being in touch or getting in touch with the inconsistency of this, with this implicit inconsistency of this consistency field, of this reality field, of this symbolic field that is the order of power in a way, because it's the order of the established opinions, the established concept of reality, the established idea of what is worthful and what not. So it is this kind of value system, not innocent at all. And to open up yourself while thinking to this incommensurability points of established reality means, of course, to break up with the idea of kind of innocence of reality. Reality is, of course, a power system, because it's the system of what is established, what is current, what pretends to have a kind of value. But just staying in that field and accepting it, not affirming it, like I made this difference, but simply accepting it and accepting myself in this field as nothing but a product of this field, as nothing but a result of the decisions of others, for example, in that field of society, of history, and so on, of the cultural field I live in. That, of course, means simply to avoid thinking, and to think and to affirm yourself as a philosophical subject means to affirm, if you want, the power status of this established field. So the status to affirm that reality is a power system, and the question is, of course, to find the weak point of this power system by affirming yourself as a subject in that field, as a subject without denying the fact that
being affected and by this field, or being influenced or being determined in that field of established values and established ideas. Okay, that's my statement for today, and I hope you have time to join us the next 2 months. Thank you.